Good evening, everyone. Welcome to High Tech Academy POLYCET entrance exam physics class. So today's our topic is about reflection of light. So not electric current. So electric current. Please join the session. Join the session. Good evening. Good evening. Yes, 7 o'clock is our class. Everyone should join the class. Please join the class. Join the session. Comment చేయండి ఎవరెవరు క్లాస్ లో ఉన్నారో comment చేయండి. Please comment. Please like the video. Please comment. Please comment చేయండి. Comment and like the video. Hi. Saujanya, hi. Anjali, good evening. Okay, today is our topic is about electric current. Gunshot 6 questions వస్తాయి దీంట్లో నుంచి 6 questions పక్కా. సో POLYCET and TGRJC కి 6 questions పక్కా కన్ఫర్మ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఛాన్సెస్ గా 6 questions గన్షాట్ వస్తాయి. ఓకే, సో మీరు నన్ను ట్రస్ట్ చేసుకోండి. రేపటి నుంచి నేను మీకు ఓన్లీ ఇక ఈ టాపిక్స్ చెప్పాను. ఓన్లీ గన్షాట్ MCQs మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. డైలీ ఒక 100 to 150 MCQs మనం చేద్దాం ఆన్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ విల్ పోస్ట్ బయాలజికల్ సైన్స్ ఆల్సో. సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ ది వీడియోస్ ఆర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ లెసన్ పీడిఎఫ్ పంపరా. అన్ని లెసన్స్ అయితే లేవు, ఎందుకంటే నేను MS వర్డ్ లో చెప్తాను కదా, నేను చేంజ్ చేసిన. సో ఉన్నాయి, నేను పంపించిన ఆల్రెడీ. ఒకవేళ రాకపోతే నాకు ఒకసారి మెసేజ్ చేసి నేను పంపించేస్తాను నీకు. ఓకే, సో అవర్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. Electric current. So what is electric current? So electric current is a rate of flow of electric charge through a conductor. If you take a conductor which allows current to pass, conductor ante entity which allows current to pass. Example ఏమొస్తాయి, కాపర్, ఐరన్, ఇవన్నీ వస్తాయి, అల్యూమినియం, lead. These all are conductors. Okay, yeah, good morning, yeah, good evening Bhargav. So ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ I denoted with I is equal to charge, amount of charge per unit time is known as electric current. So electric current is denoted with I and units for electric current is ampere, and electric charge Q is electric charge, unit is coulomb, and T is time, unit is second. So SI unit of current is ampere. Okay, 1 coulomb of charge flows through a conductor is equal to 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. 1 coulomb per 1 second. ఇది జస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏందనేది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ V. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 points in a electric circuit is the work done in moving unit positive charge from one point to another point. Okay, now so ఇక్కడ positive charges will move from one point to another point, A to B. Okay, from A to B is known as potential difference. అంటే ఇది ఒక పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగటివ్ టెర్మినల్ కి మధ్యలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదే ఆ డిఫరెన్స్. ఆ రెండింటి మధ్యలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో చార్జెస్ అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్, పాయింట్ A to point B. So they are moving means they are doing some work. Potential difference is equal to work done on unit charge. Work done on unit charge. VAB. Okay, VAB is the potential difference across points A and B. Okay, is denoted with the PV. And work done. Work done then to denote some. Good evening, Revant. Good evening. Okay, Shiny Thakur. Hello. Work done is denoted with W. Its units are joules. Q is charge moved coulomb. So 1 volt is equal to 1 joule per 1 coulomb. So units for potential difference is voltage, denoted with V only. Voltage denoted with V only. ఎక్కువ ఇంట్రొడక్షన్ ఏమి ఇవ్వను నేను ఇందులో, సో తక్కువ ఇంట్రొడక్షన్ తోనే మనం చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ ఎప్సిలాన్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఎప్సిలాన్. ఓకే, so here what is electromotive force means in the name only it is there. Electro means electrons, negative charges. Motive means motion, move.
means F means force. A force required to move the motion means move the electrons. Okay, electrons means negative charges from positive terminal to negative terminal, and positive charges from negative terminal to positive terminal of a battery is known as electromotive force. Okay, so this battery తీసుకుంటే inside the source ఏముంటది, ఇది positive terminal, ఇది negative terminal. Okay, positive terminal and negative terminal. So the charges are moving. Okay, positive charge through the source from which terminal to which terminal, నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్ కి, అందుకని ఆరో ఇట్లా చూపెట్టారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కూడా వర్క్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఓకే, మే 3 కి ఎగ్జామ్ ఉంది. యా, రేపటి నుంచి నేను ఓన్లీ గన్ షాట్ బిట్సే పెడతా. ఓకేనా, వేరే ఏం పెట్టాను, నేను ఓన్లీ బిట్స్ మాత్రమే పెడతా. ఓకే ఓకే భార్గవ్, నీ సెంటర్ ఎక్కడ? రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, దిల్సుఖ్ నగర్, బిఎన్ రెడ్డి. ఎస్ మీన్స్ వర్క్ డన్ బై సోర్స్. హియర్ వర్క్ డన్ బై electromotive force. Epsilon means what? Electromotive force is denoted with epsilon. Volts is the unit for that. Is work done. Q is charge, coulomb. So 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. Same, రెండిటికి same voltage. Unit ఏంటిది? Volts. What are the units for electromotive force and what do you call it as potential difference? For both it is volts only. Okay na? So ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఓమ్ లా ఆర్ హోమ్స్ లా, ఏదైనా అనొచ్చు దీన్ని. హోమ్ లా ఆర్ హోమ్స్ లా. సో హోమ్ లా ఆర్ హోమ్స్ లా అంటే సింపుల్ గా చెప్తా చూడండి మీకు. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ V is equal to IR. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V అంటే ఏంది ఇక్కడ? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ కండక్టర్ is directly proportional to current. I అంటే current. Potential difference is directly proportional to current. When you remove the proportionality, you will get a constant. Here R is called as constant. A constant పేరే ఏంటిది? Resistance, which is constant here. Resistance is constant. Okay now, resistance is constant here. V is equal to IR. V is equal to IR is the potential difference. Okay, Revant, you got just 540 now. Okay, congrats Revant. 559 Revant, Dingo Revant 559. Good, congratulations. Please comment your marks. Okay, V is equal to IR. Okay, I is equal to V by R and R is equal to V by I. సో ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ లో చూపెట్టినాం మనము. చూడండి, ఇట్లా ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే మీరు ఓకే, సో VIR, V is equal to IR. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది V is equal to IR and I is equal to V divided by R. R is equal to V divided by I. ఓకేనా? సో V by I is equal to R is constant. V by I is equal to R అనేది కాన్స్టాంట్. is known as Ohm's law. Okay na, Ohm's law. So where R is called as resistance. ఏంటిది resistance అంటే ఏంటిది? Okay na, opposing the flow of electrons in a conductor. Okay na, electrons ni flow అవ్వకుండా అపోజ్ చేసేదాన్ని రెసిస్టెన్స్ అంటారు. ఓకేనా? సో రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. రెసిస్టెన్స్ is more, then current will be less. So దీనికి opposite, if resistance is less then current will be more. So దీనికి opposite ఉంటుంది అది. Okay na, this is about Ohm's law. Okay na, so next వచ్చేసి very good Anjali, good 434. ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు, 10th class marks are not at all your life deciders. మీ లైఫ్ ని డిసైడ్ చేసేవి కావు. ఓకే, right? Difference between series and parallel connection. Difference between series and parallel connection we will see here. సో ఇదంతా సోదొద్దు మనకు. ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ గా సిరీస్ కనెక్షన్ అన్న మినిమం మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ అన్న ఒకటే. సిరీస్ కనెక్షన్ అన్న మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ అన్న ఒకటే. నాకేనా? కూల్ వాటర్ దేవా కొంచెం లైట్ గా. ఇందులో 1 సెకండ్. సిరీస్ కనెక్షన్ అన్న మాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ అన్న ఒకటే. సిరీస్ కనెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటిది? R is equal to R1 plus R2 plus R3 అండ్ సో ఎందుకంటే ఎన్ని రెసిస్టర్స్ ఉంటే అన్ని. ఓకే, దట్ ఈస్ సిరీస్ కనెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ తీసుకుంటే ప్యారలల్ కనెక్షన్ అన్న మినిమం రెసిస్టెన్స్ అన్న ఒకటే.
So 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 is parallel connection or minimum resistance. దీని మీద మనం ప్రాబ్లం చేసేది ఉంటుంది, గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఇది దీని మీద మనం ప్రాబ్లం చేయాలి. ఇక్కడ 1 by R is equal to రెండే రెసిస్టర్లు ఇచ్చింది అనుకో, 1 by R1 plus 1 by R2 చేయాలి. ఆర్ ఇదే మనం చేస్తే 1 by R is equal to 1 by R is equal to wait R1 plus R2 by R1 R2. సో దీన్నే మనం చేస్తే R is equal to R1 R2 by R1 plus R2. సో ఇది ప్యారలల్ కనెక్షన్ 2 రెసిస్టార్స్ ఇస్తే, ఓకేనా? ప్యారలల్ కనెక్షన్ 2 రెసిస్టార్స్ ఇస్తే, ఓకేనా? సో ఇది సిరీస్ కనెక్షన్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ మీద కన్ఫర్మ్ 1 క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, కన్ఫర్మ్ 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఓకేనా? అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిర్చాఫ్స్ లాస్. కిర్చాఫ్స్ లాస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ కిర్చాఫ్స్ లా గురించి నేను క్లియర్ గా సింపుల్ గా చెప్తా చూడండి. ఇందులో ఈ డయాగ్రామ్ లో కూడా సింపుల్ గా చెప్పిన. ఇక్కడ చూడండి, మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ కిర్చాఫ్స్ లాస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ కిర్చాఫ్స్, అరే ఎక్కడ పోయింది ఇది? ఓకే, వన్ ఈస్ కిర్చాఫ్స్, రైట్? వామ్మా, ఓకే 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 ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారుగా అందరూ నా లైవ్ వల్ల. నాకు రిప్లై ఇవ్వండి రా, మీరందరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి మీరు మాట్లాడుకుంటే ఎట్లా? నా వల్ల మీరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి మీరు మాట్లాడుకుంటారా? ఓకే, సో కిర్చాఫ్స్ జంక్షన్ లా. సో ఇక్కడ జంక్షన్ లా, కిర్చాఫ్స్ లో 2 లాస్ ఉంటాయి మనకు. కిర్చాఫ్స్ జంక్షన్ లా సింపుల్ గా చెప్తాడండి. జంక్షన్ అంటే 6 సైడ్స్ రోడ్ ఉంటుంది, దాన్నే జంక్షన్. ఏం చేస్తా, కొంతమంది రోడ్ లోపలికి వస్తారు, కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు, లోపలికి వస్తారు వెళ్ళిపోతారు, లోపలికి వస్తారు వెళ్ళిపోతారు. సో I1 I2 I5 I6 for I5 I6 ఏంటివి? కరెంట్స్ ఇవి, ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ కిర్చాఫ్? ద ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి, కిర్చాఫ్ జంక్షన్, ద ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్ is equal to must be equal to 0 అని అన్నాడు. ద టోటల్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్ is equal to టోటల్ కరెంట్ లీవింగ్ ద జంక్షన్. ఇక్కడ జంక్షన్ తీసుకుంటే I1 I2 ఎంటర్ అవుతుంది, ఎంటరింగ్ is equal to I3 I4 లీవింగ్, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో లీవింగ్ ద జంక్షన్, అందుకనే I1 plus I2 ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్ is equal to I3 plus I4 లీవింగ్ ద జంక్షన్. ఈ I3ని I4 ని తీసుకొస్తే -I3 -I4 వస్తుంది, is equal to 0. సో దీన్ని, సో వాట్ ఈస్ జంక్షన్ లా? ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్. ఇక్కడ ఎంటరింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయి? I1 లోపలికి వస్తుంది, I3 లోపలికి వస్తుంది, I5 లోపలికి వస్తుంది. సో I1 plus I3 plus I5 plus I4 plus I6 and leaving the junction as Kirchhoff's junction law. Okay, this is known as Kirchhoff's junction law. My voice is not clear, huh? Is it clear now? Is it clear now? I think you are often. Okay, so next Kirchhoff's loop law. So దీని మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు. Kirchhoff's loop law next. So Kirchhoff's loop law. So what is meant by Kirchhoff's loop law means? So the algebra say, okay, around any closed loop equal to 0. Sum of potential difference must be equal to 0 is Kirchhoff's loop law. So ఇక్కడ తీసుకోండి, మీరు ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుందాం మనము. సో ఇది ఒక సర్క్యూట్ ప్లస్, ఇది A B C D E అనేది ఒక లూప్, క్లోజ్డ్ లూప్. ఇది R, ఓకేనా? ఈ కరెంట్ అనేది I అనేది పాస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే నువ్వు ఈ సర్క్యూట్ నుంచి తీసుకుంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అది బ్యాటరీ చేద్దాం ఫస్ట్. బ్యాటరీ
బ్యాటరీ +2 మైనస్ V1. V2C బ్యాటరీ ఉందా లేదు, C2D బ్యాటరీ ఉందా లేదు, D2E బ్యాటరీ ఉందా లేదు, E2E బ్యాటరీ ఉందా లేదు. సో V1 is potential difference at రెసిస్టార్ లేదు. B2C రెసిస్టార్ ఉంది. ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అది మైనస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ప్లస్ ఐఆర్ ఏంటిది, అది ఐఆర్ ప్లస్ కండ్ అవుతుంది. C2D లేదు, D2E లేదు, E2A లేదు. సో దీని రిజల్టెంట్ difference in a circuit is equal to, so at battery minus V1, at resistor IR must be equal to 0. This is called as loop law. This is called as loop law, Kirchhoff's loop law. Okay now, so all right sir, how to application for TC మీ స్కూల్లో ఇస్తారు. TC నేనైతే ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ చూసుకోండి. 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కండక్టర్. వాట్ ఆర్ దే? వెయిట్, what are the factors affecting here? 4 factors. What are they? So there are 4 factors affecting the resistance of a material. Okay, so one is temperature, another is length of a conductor, another is cross sectional area of a conductor, another is nature of a material. These are the 4 factors affecting. So temperature increases, resistance also increases. Resistance increase అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ డిక్రీజెస్. సో ఇక్కడ T అంటే టెంపరేచర్, I అంటే కరెంట్, R అంటే రెసిస్టెన్స్. రైట్, ఓకే. నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్. సో నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్. సో డిఫరెంట్ నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. కాపర్ ఉంటుంది, ఐరన్ ఉంటుంది, అల్యూమినియం ఉంటుంది, లెడ్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, different resistances. Okay now, next length of a conductor and resistance. Length చూసుకోండి, length of a conductor. సో రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. అంటే లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ విల్ డిక్రీజ్. సో రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ఎ కండక్టర్. ఈక్వేషన్ 1 పెట్టుకో. నెక్స్ట్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. అండ్ రెసిస్టెన్స్. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అండ్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటే యాజ్ ఏరియా ఇంక్రీజెస్, రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ కరెంట్ అనేది, ఓకేనా, కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చిన్న రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసుకోండి, ఫ్రమ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా, సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది మనకు, రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా. ఇక్కడ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేస్తే రో ఎల్ బై ఏ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ రో హియర్? రో ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్, ఆర్ దీనికే ఇంకో పేరు రెసిస్టివిటీ. సో నాకు రో కావాలి, స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఏ బై ఎల్. సో యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి దీనికి? రెసిస్టెన్స్ యూనిట్ హోమ్, ఏరియా యూనిట్ మీటర్ స్క్వేర్ బై లెంత్ యూనిట్ మీటర్. మీటర్ క్యాన్సల్. Ohm meter is your resistance, specific resistance unit. Next, the reciprocal of specific resistance is known as
conductivity. Okay, the reciprocal of specific resistance is known as conductivity, denoted with sigma. It is sigma. It is denoted with rho. ఓకేనా. సో నా పక్కన ఇప్పుడు క్లాస్ ఎవరింటారు అంటే 6th క్లాస్ అమ్మాయి 10th క్లాస్ పాలిసెట్ కోచింగ్ వింటుంది. ఏం పేరు నీ పేరు చెప్పు? అక్షర. అక్షర అనే అమ్మాయి ఉంటుంది. సో అక్షరకి హాయ్ చెప్పండి అందరు. హాయ్ హాయ్. చెప్పు అందరికి, అన్నలకు అందరికి. హాయ్ అన్న. హాయ్ అక్క. సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నా పక్కనే కూర్చొని వింటుంది ఆమె. నేను వింటాను అని చెప్పి చెప్పు, అన్న వాళ్ళకి చెప్పు, మంచిగా వినమని చెప్పు. ఓ హాయ్ అక్షర అని చెప్పి రేవంత్ అన్న చెప్పింది. హాయ్ అన్న. ఓకే, సో వీడియోలో ఉంటే నేను పక్కకు కూర్చోబెట్టుకొని చూపెడుతుండే, నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టినప్పుడు నేను పక్కకు కూర్చోబెట్టుకుంటాను. సరేనా? సో ఇది స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్, ఇది కండక్టివిటీ. యూనిట్స్ ఏమైతే 1/Ohm మీటర్ ఆర్ దీన్నే ఓమ్ ఇన్వర్స్ రివర్స్ రెసిప్రోకల్ కదా. ఓకే రైట్ సార్, కెమెరా ఆన్ చేయొచ్చు కదా? కెమెరా ఆన్ చేయొచ్చు, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం ఒక సెటప్ చేసేది OBS స్టూడియోలో. ఆ సెటప్ ఒక 2-3 డేస్లో అవుతుంది, చేస్తా. చిన్న ప్రాబ్లం వల్ల అవుతలేదు అది. మెల్లమెల్లగా అప్గ్రేడ్ చేసినా కదా, అది కూడా అప్గ్రేడ్ అయిపోతుంది. మీ ఓకే చెయ్యి మెయిన్స్ వరకు చెప్తా, ఫిజిక్స్ మెయిన్స్ వరకు అయితే ఉంటాను నేను మీకు తోడు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ దేవ్. అంజలి చెప్పింది నీకు హాయ్ అని. హాయ్ అక్క. ఓకే రైట్ కదా, ఇది కాన్సెప్ట్ మీకు స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టివిటీ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్, ఇవి చూసుకోండి. సో నెక్స్ట్ మన క్లాస్కి వెళ్ళిపోదాం ఇక మనము. చలో, పవర్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రిక్ పవర్, వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్? The rate at which electric energy is converted or consumed in electric circuit. Okay, right. Ikkada electric power unit enti watt. Unit of SI unit of electric power watt, kilowatts. 1 kilowatt is equal to 10 to the power of 3 watts. 1 megawatt is equal to 10 to the power of 6 watts. Okay na? So ikkada తీసుకుంటే పవర్ కి ఫార్ములా ఏంటిది? VI power V square by R. Power is equal to E by T. ఎనర్జీ బై టైం కాన్సెప్ట్ ఏం అడగారు మిమ్మల్ని. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, 220 volts బల్బు, కరెంట్ ఏమో 0.5 volts. సో వోల్టేజ్ ఎంత? 220 volts, కరెంట్ ఎంత? 0.5 amps. సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VI ఫార్ములా. మనకి ఏం కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ? పవర్ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి 220 into 0.5. సో 220లో 0.5 హాఫ్ ఎంత? 220 into 1/2. సో 2 1s are 2 1s are 1s are 0 దా. సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 110 watts. 110 watt పవర్. ఓకేనా? ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చూడండి, ఇది మీకు ఏం రాదు, నో నీడ్ టు డూ దిస్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది చూసుకోండి. ఏమి ఇచ్చిండు? సో వోల్టేజ్ ఇచ్చిండు, V ఎంత? 220 volts. అండ్ పవర్ ఎంత ఇచ్చిండు? పవర్ ఎంత ఇచ్చిండు? I current is equal to 20, 0 0 cancel. సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నీకు చేస్తే 4.55 amperes కరెంట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఓకే సార్, యువర్ వీడియో ఇస్ బ్లర్. ఒక్కసారి నువ్వు ఫార్వర్డ్ క్లియర్ అవుతుంది. ఓకే భార్గవ్, ఒక్కసారి ఫార్వర్డ్ చేసుకో వీడియో, కొంచెం నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. అది నా నుంచి ఉందా నీ నుంచి ఉందా, బట్ ఫార్వర్డ్ చేసుకో. ఓకేనా? సో రైట్, ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చేసినాం మనం. చలో క్వశ్చన్స్, మీకు కొంచెం ప్రతి నేమ్ తీసుకొని చెప్తే ఇప్పుడు నేను మీకు జర ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఇది. ఓకే రైట్, ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ ది క్లాస్. ఇప్పుడు అసలైనవి ప్రాబ్లం. ఎస్ అంజలి, ఫస్ట్ ఇది బియా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ అంజలి. దెర్ ఈస్ నో అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ is called as Kirchhoff's junction law. Yes, correct answer. Option B is correct answer. Yes, correct answer. Revant, option C correct answer. Second question em annadu? Resultant resistance incorrect annadu. R is equal to R1 plus R2 plus R3. ikkada R1 R2 R3 andi 2 plus 4 plus 6 which is equal to 12 omega. 12 omega ekkada idi? Option
option C is correct answer. Yes, right. Raymond, third D, it is depends upon the current in a wire depends upon potential difference across its ends and resistance of a wire. Yes, correct answer. Option D is correct answer on both. It depends upon potential difference and the resistance of a wire. Both. It is both. Okay. So right. Correct answer Anjali. Correct answer Bhargav. Correct answer Afan. Yes, Revant. It is correct answer Revant. Yes, correct. Correct answer. Next question. The instrument used to measure the potential difference. Potential difference and ఏంటిది? Comment. Yes, correct answer Anjali. Yes, B is correct answer. Option B is correct answer. Yes, correct answer. Kirchhoff's junction law is based on conservation of what? Momentum, energy, mass. Fifth question. Comment చేయాలి. Fifth question. Yes, Revant. Correct answer. Fourth. Fifth question. Yes, correct answer. B is correct answer. Wrong answer. Revant, wrong answer. అది B కాదు. B is wrong answer. Fifth answer. Yes, Revant, correct. So it is A, charge. Kirchhoff junction law అంటే ఏంటిది? I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. Charges ఇవి. Electric charges. Okay, right. Next అని చెప్పింది. Specific resistance rho is equal to RA by L. ఎట్లా వచ్చింది ఇది మనకు? So R is proportional to L is equal to rho L by A. So rho is option A is correct answer. Sixth question. Option నేను ప్రాబ్లం కూడా చేసిన చూడండి. Yes, correct answer Revant. Correct answer. Yes, Afan, you are correct. Okay, next, right. What happens? Seventh question. If the area of cross-sectional area of a wire increases while temperature and length are constant, then resistance of a wire is. చూడండి ఇక్కడ length ఏమి ఇంక్రీజ్ అయింది? ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ వైర్ ఇంక్రీజెస్. ఏరియా ఇంక్రీజెస్ ఏమైతుంది? ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏరియా ఇంక్రీజెస్, resistance increases. Yes, option A is correct answer. It is not B. Okay, what happens to the length అని అన్నాడు, resistance అని అన్నాడు. So area increase అయినప్పుడు resistance, sorry. Yes, correct answer Revant. It is correct answer Revant. Okay, so area increase అయినప్పుడు resistance అనేది decrease అవుతుంది. Yes, correct answer. Area increases. Answer Revant. Yes, correct answer B. Anjali, you are correct. Afan, it is B. Afan. Okay, seventh one is B. Afan. Next, according to Ohm's law, the relationship between potential difference and current is V is equal to IR. Okay, V proportional to I. So option A is correct answer here. Eighth question, option A is correct. Option B is correct answer. Next question. Algebraic sum of potential difference in a closed loop is always loop law, always zero. Option A is correct answer. Yes. Ninth one is option A, correct answer Bhargav. Anjali, correct answer. Revant, correct answer. Afan, correct answer. Revant, 11th question కూడా చెప్పేసినావు, 10th question కూడా చెప్పేసినావు. Very good. 10th question A. In a circuit, two or more resistances are connected in parallel. Then following quantity is in all the resistors. Yes, current is same. Yes, current is same. Option 10. Okay, in parallel, I is same, current is same. In series, R is same. Is same. Okay, you keep it in your mind. Next, the kilowatt hour is equal to 1 kilo unit for power. Option A. Yes, correct answer. 11th is also option A. Yes, correct answer. Very good. Correct answer. Next, multimeter is a device used to measure. Measure chestam indulo multimeter chestam. Correct answer here. Okay. Next, SI unit of resistance. Okay, SI unit of resistivity is ohm meter. చెప్పినా కదా, ohm meter. Rho is equal to RA by L. So ohm meter is the unit for this. Ohm meter is the unit for this. So direction of electric current and direction ఏమంటారు? సేమ్ అని అనుకుంటారు. Option 14th
14th comment చేయండి. 14th comment 14th question. Yes, C is correct answer, Revan. 14th B, it is not same, it is opposite to each other. Answer here, option B is correct answer. Okay, next question. 15th question చేయండి, ప్రాబ్లం చేయండి. బల్బ్ రేటెడ్ వాట్ ఎంత? 60 వాట్స్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 240 వోల్ట్స్. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మనకు పవర్ ఫార్ములా తెలుసు, పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ బై R. సో R ఈజ్ ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ బై P. 240 whole square by 60, 40 into 240 divided by 60, 0 cancel, 6 4 the 24. So final ga answer em ostadi idi, final ga answer em 240 into 4 is equal to 960 ohm omega is the answer. So which is this 15th question? Option C is correct answer. 960 is your answer. రేవంత్ కొంచెం ఫార్వర్డ్ అని కాదు, ఫార్వర్డ్ చేయ కొంచెం. సో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు క్లియర్గా వస్తుంది చూడండి మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు క్లియర్గా వస్తుంది చూడండి రేవంత్, బ్లర్గా క్లియర్గా వస్తుంది. ఇట్ విల్ బి క్లియర్, ఇట్ విల్ బి క్లియర్ నౌ. ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా చూడండి. ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఎస్, ఇట్ విల్ బి క్లియర్. ఓకే, రెండు కనెక్షన్లు వర్క్ అయినాయి దీని మీద, అందుకనే మనకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో నౌ దెర్ విల్ బి నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. రైట్, నెక్స్ట్, యూసేజ్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ ప్రివెంట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఓవర్లోడింగ్. ఏంది క్వశ్చన్? ఏంది? ఫ్యూజ్ 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 ఓవర్లోడింగ్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. See, in series connection of resistors, if one of the resistor breaks down, then what will happen? ఒక రెసిస్టర్ బ్రేక్ అయిందంటే కరెంటే ఫ్లో అవ్వదు. ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్ రేవంత్, యు ఆర్ కరెక్ట్. అంజలి, యు ఆర్ కరెక్ట్. ఎస్ ఎస్ ఎస్, ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్, నెక్స్ట్ 18th క్వశ్చన్. కరెంట్ త్రూ ఏ కండక్టర్ here. So 18th, I is equal to 2 amperes. So when there is a potential difference 10 volts, so then its resistance V is equal to IR. So R is equal to V by I, is equal to 10 by 2, 2 5s are, R is equal to 5. Answer. Option C is your answer. Option C is your answer. Okay. When copper wire is connected to a battery, the electric field in a wire is, okay, copper wire connect chesina manam battery ki, then electric field is 0, very strong, very weak, infinite. So when a copper electric field be very weak, gurtu pettukondi, copper wire తీసుకుంటే it is very, okay 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 Bhargav. Okay, 20 4 ohm, 8 ohm and R ohm are resistances are connected. So what is the question here? R1 is equal to R2 is equal to 8 ohm, R3 is equal to R ohm. Resultant equivalent resistance is equal to 20 ohms. So R endani annadu, connected in series of series. Okay, series ante formula entidi ikkada manaku? R is equal to R1 plus R2 plus R3. So R endi ikkada 20 is equal to 4 plus 8 plus R. So 20 is equal to 12 plus R. 12 natu పంపించేస్తే R is equal to 20 minus 12, which implies R is equal to 8 omega, 8 ohms. So option is what here? 8 ohms. Option C is your answer. Option C is your answer. Option C. Option C it is. Okay. Minus 20, it is option C. Okay, okay, okay. Narsimha means Sahitya. Narsimha. Your name? When how much current flows in a fuse, it melts. ఎప్పుడు ఎంత కరెంట్ పాస్ అయితే ఇట్ మెల్ట్స్ అని అడుగుతున్నాడు.
Okay, so equal to its rated current, greater than its rated currents, less than its rated current, either A or C. ఎక్కువ ఉంటేనే కదా, yes, 21 is B, greater than its rated current. Option B is your answer. The current in a conductor is directly proportional to potential difference. V proportional to I. Then it is called as which law? 21, 22. Which law? Comment చేయండి. Yes, 22 is comment. V proportional to I is comment రావాలి. A, yes, correct answer. Varshini, okay, Varshini, hi. A, option A is correct answer, yes. The alloy made up of copper, manganese and nickel. Copper, manganese and nickel. So manganene it is. Okay na? Option B ఇది చూసుకోండి, manganene. ఇదే అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ లో. Manganene. Option B. Copper, manganese, nickel. Manganene. Okay na? 23. Option B is your answer. Okay. Right. Next. Which of the following has a high value of specific resistance? నాలుగిట్లలో దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? కాపర్, సిల్వర్, అల్యూమినియం, నైక్రోమ్. Which is having high value of specific resistance? Nichrome is having specific resistance high. So that's why it is used in iron box, bread toasters. Okay, when two ends of a conductor are connected to the terminals of a battery, what happens inside the conductor? Inside the conductor, what happens to the battery inside the conductor? Okay, so options comment cheyandi. Electrons stop moving, electrons start moving, positive charges start moving, no charges move. So it is option B, it is electrons start moving, it is. And two ends of a conductor or terminals are a battery. Okay na, battery connect అయింది, ఇది ప్లస్ మైనస్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుంది ఇలా. సో ఎలక్ట్రాన్ స్టార్ట్ మూవింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది? The power delivered by a battery of EMF and the 20 volts and power is 4 watts, then current delivered in a battery is power is equal to VI, which implies I is equal to P by V, which is equal to 40 by 20, 21 the 22s are. So power is equal to, current is equal to 2 amperes. Option B is your answer. Yes, correct answer. Option B. Okay, option B, correct answer, Anjali. Yes, correct answer. 26th. Next. Current always prefers to pass through a conductor, an insulator, superconductor, and a semiconductor. So, what is your correct answer here? 27th. Conductor, insulator, semiconductor, superconductor. Actually, the always prefers to pass through a superconductor. Option D is your answer here. Option D. Okay, now. Next question, 28th. A wire of having a resistance 10 ohm resistance. Okay, now 10 ohm resistance when it is divided into, when it is cut into, ఈ wire 4 equal parts. Okay, now 1, 2, 3, 4 equal parts గా cut అయింది. What is the resistance? R dash is equal to R by 4 equal parts. It will be 2.5. So 2.5 omega is your answer. So option A is your answer. Option A is your answer. Which of the following do not obey Ohm's law? Copper will obey Ohm's law. ఎందుకంటే కండక్టర్. Aluminum will obey Ohm's law. కండక్టర్. Nichrome అంటే alloy, అంటే ఎన్నో కండక్టర్లు ఉంటాయి అందులో. And semiconductor, it is a LED, light emitting diode. Germanium, silicon, these are semiconductors. Do not obey Ohm's law. Do not obey Ohm's law. Ohm's law obey చేయాలి. So option D is your answer. Okay, SI unit of electric current is ampere. Okay, yes, correct. Option B is your answer. SI unit of electric current is ampere. It is not A, it is B. Okay, so not completed. నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకున్నా, ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి చూడండి, మీరు కూడా చేయండి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్యాల్కులేట్ ది resultant resistance in a circuit. So circuit ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ?
సో ఇది సర్క్యూట్ ఇచ్చిండు, దీంట్లో రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. ఇది వి ఎంత, సారీ వి ఎంత ఏం లేదు, రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి అంతే. సో ఇక్కడ R1 ఏమో 4 ఒమేగా, R2 ఏమో 12 ఒమేగా అని తీసుకోండి, 12 ohms, అండ్ R3 ఈజ్ 7 ohms. సో R1 R2 ప్యారలల్, R1 R2 ఎట్లున్నాయి, R1 ప్యారలల్ టు R2. సో ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఇది 1/R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R1 ప్లస్ 1/R2. ఓకేనా, దీనికి సిరీస్ లో R3 ఉంది, దీనికి సిరీస్ లో R3 ఉంది, ఇది ఇప్పుడే తీసుకునే అవసరం లేదు మనం. ఓకేనా, 1/R1 ప్లస్ 1/R2 చేస్తే 1/R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 ప్లస్ 1/12. సో 4 12 కి ఎల్సిఎం చేస్తే 4 1 జా 4 3 జా, సో 1/R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 ఎల్సిఎం, 4 3 జా 12 1 జా, సో 1/R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/12 అవుతుంది. ఓకేనా, 4/12 అవుతుంది. సో దీన్ని మనం రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 1/R ఈజ్ R. ఓకేనా, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 1/R ఈజ్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12/4, 4 1 జా 4, 4 3 జా 12, సో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఒమేగా. సో R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ohms ఈజ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ R3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 ఒమేగా, సిరీస్ విత్ R3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 ఒమేగా. సో ఇది చేస్తే మనకు రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఒమేగా. సో 10 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకేనా, 10 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఎస్ కరెక్ట్ అఫాన్, ఎస్ యు ఆర్ కరెక్ట్ అఫాన్, ఎస్ కరెక్ట్ అఫాన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఫైండ్ ద కరెంట్ I in the following circuit. So what is the circuit here? Okay, clear? So this is a circuit. So 30 volts ఇది. ఓకేనా, ఇది వచ్చేసి 5 ఒమేగా, ఇది వచ్చేసి 10 ఒమేగా ఇచ్చిండు. సో దీంట్లో రిజల్టెంట్ కరెంట్ కనుక్కోవాలి. సో R1 ఎంత ఉంది మనకు, 5 ఒమేగా, R2 ఎంత ఉంది, 10 ఒమేగా. సో రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ రావాలంటే R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2, R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2. సో ఇక్కడ R1 ఎంత, 5. సో R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, విచ్ ఇంప్లైస్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 ఒమేగా వోల్ట్స్, ఒమేగా హోమ్స్. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 volts. సో ఫ్రమ్ హోమ్స్ లో మనకు ఫార్ములా తెలుసు, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/R. సో V ఎంత ఇక్కడ 30 బై R ఎంత 15, 15 1 15, 15 2 30. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 amperes ఆఫ్ కరెంట్. ఎంత ఇది, 2 amperes ఆఫ్ కరెంట్. ఓకేనా, సో ఇదొక క్వశ్చన్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, ఇలాంటివి చూసుకోండి. ఓకేనా, సో ఇంతే, ఎక్కువసేపు ఏం డిస్కషన్ చేయలే మనము, ఇంతే ఈరోజు క్లాసు. సో క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? సో ఎక్కువసేపు లేదు, జస్ట్ 45 minutes కంటే ఎక్కువ తీసుకోలేదు నేను క్లాసు. 45 minutes లో మీకు క్లాస్ చెప్పినా నేను, ఇన్ 45 minutes ఓన్లీ. సో రేపటి నుంచి ఓన్లీ బిట్స్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ లీవింగ్ ద స్ట్రీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ భార్గవ్, ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంజలి, అఫాన్, ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అలాంటి కొన్ని హోంవర్క్ ఇవ్వండి, యూ ట్రై దట్ ఓన్లీ. I'll give some questions like that. Okay, you try that questions. Okay, ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చెప్పలే బ్రో? ఏంటిది బ్రో, అర్థం కాలే. సాయి విష్ణు శెట్టి రామిడి, ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చెప్పలే బ్రో? క్లాస్ అరే కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ బ్రో, అట్లా తమ్ముడు, హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండే. ఎండ దెబ్బ కొట్టి మొత్తం ఆగమాగం అయిపోయిన పరిస్థితి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు కూడా కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది, అయినా చెప్తున్నా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ టుమారో? ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ నో క్లాసెస్. అంటే నో క్లాసెస్ అంటే షాక్ అవ్వకండి. సో ది థియరీ. ఓకే, టుమారో మార్నింగ్ 11 o'clock you will be having the class.
నుంచి 120 బిట్స్ చెప్తారు. 100 నుంచి 120 బిట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నుంచి ఓన్లీ బిట్స్, వేరే ఉండవు. ఓకేనా? 120 marks is our target from tomorrow. Okay, gunshot questions. So tomorrow's class, okay, tomorrow class at 11 a.m. Okay, na 11 a.m. Okay, thank you Anjali. Thank you Revan, alone boy. Another Revan, Mowgli, Afan. Okay, Sahiti, Srinivas. Okay, Afan, yeah. Varshini. Okay, thank you so much. Thank you a lot. Thanks a lot. Okay, I'm leaving the stream. Thank you.